Hello, assalamu alaikum. Inshallah in this video zan muku explain akan premium and discount. Idan kana trading, wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa kana taking wasu unnecessary losses ko kuma misali ka kasa timing entry ɗinka wato the precision gurin da ya kamata a ce misali kayi buying ko kuma kayi selling. So in this video inshallah in the next minutes zan muku explain abin da wannan premium and discount ɗin yake nufi. Zan nuna muku normally live chart example, zan nuna muku diagram, zan nuna muku abin da duk ya kamata misali ku yi understanding, then kuma abu biyu kawai misali za ka yi identifying in order ka san cewa okay ga gurin da ya kamata ka yi buying market din nan ka yi longin nata ko kuma a ga gurin da ya kamata a ce ka yi shorting market din nan depending on key levels ɗinka ko kuma swing points ɗin da ka yi marking. So insha Allah zan muku explain wannan in this video. Then abin da muke so kafin mu fara wannan lecture din kai like wannan video sai mu fara lecture din mu kuma kamar haka. So normally kamar yadda na ce misali zan muku explaining wannan premium and discount din this is a trade that I took, so unfortunately trade in I missed the entry, so inshallah kuma I will use the trade in order na muku example din abin da zan nuna muku ku fahimta. So what this means is, for example, let's come I have diagram ɗin da nake so na fara nuna muku example da shi, then we can move on. So idan muka understand wannan diagram ɗin zai taimaka in order duk abin da zan gaya muku next ku fahimci shi cikin sauƙi insha Allah. So for example wannan diagram ɗin da muke da me yake nuni? Premium and discount ba, right? This is abin da muke dubi na ba. So first thing first da nake so ka fahimta a gefen wannan premium and discount din, depending on level din da kake trade, no matter kai beginner ne, advanced trader ne, intermediate ne, professional trader ne, elite level trader ne, kowane ne kai kana buƙatar wannan premium and discount ne. Then kuma abu ne mai sauki. For example muna da line da za ka yi marking misali, for example daga swing low ɗinka zuwa swing high, anything that is below wannan 50% din kasan wannan 50% din shine misali discount naka, anything kuma that is above wannan 50% din premium price ne. Zan baku wannan example din, zamu je kuma a live misali chart din in ƙara nuna muku chart na price action kenan ku gani. This is all similar thing, sai dai mun sani normally price action baya moving in straight lines kamar haka. So abinda zaka fahimta misali anan shine kawai fib naka kake bukatan ka dauka. Abin da za ka yi da feed naka, for example sai ka ce ina ne lowest point ɗin da kake so misali shine swing point naka, misali swing low ɗinka kenan, sai ka ce gashi, sai ka ce okay ina ne swing high naka. Idan kai identifying swing high naka sai ka misali ɗauke wannan feed ɗin naka misali ka ce so anything idan ka gama mapping out misali swing high swing low ɗinka, so anything below wannan 50% ɗin discount price ne wanda yake a nan kenan, anything kuma above wannan 50% ɗin premium price ne. Wannan shine kawai simple thing da zaka yi understanding a wannan premium and discount din. So zan ƙara misali in nuna muku wani diagram that will help misali to clarify things. Let's assume yanzu for example muna da chart din da yake tafiya, for example haka, let's say a bullish market, for example let's say chart din nan yana tafiya haka, then let's say kai what you are trying to do is long this market. Wannan shine misali abin da kake da shi, abin da kake gani a nan ba. So normally what I will tell you is yadda zaka ce misali maybe kai mapping out structure ɗinka, it can be the reason da kake misali failing kana taking wasu unnecessary losses. Me nake nufi da wannan? Idan baka san yadda zaka yi mapping out structure ɗinka correctly ba, wani misali for example nan normally mun san basic market structure, this is a low, muna da high, muna da higher low, muna da higher high. So wani abin da zai ɗauka a nan shine, for example idan zai mapping out structure ɗin shi, for example using premium and discount shine misali zai ce normally nan ya san for example yana da break of structure three upside, zai ce misali yana da lowest point ɗin shi, so zai ce the moment aka yi breaking wannan high ɗin misali for example da ya samu wannan break of structure ɗin ya samu new high, then wannan pullback ɗin da ya gani someone will think cewa wannan shine lowest point nashi, for example zai ce okay to
zai saka misali like nan shine lowest point nasa, then kuma menene zai nemi highest point nasa ya ce maybe for example wannan shine highest point da yake da shi. So the mistake da wasu suke yi a nan shine misali this may be internal structure, for example kana kokarin ka maida shi cewa kuma zaman shine swing structure kamar external structure inda kake so kai mapping out. Abin da ya kamata ka sani each time frame da kake yana da misali structure. For example let's say nan normally let's say wannan time frame din let's say kamar 45 minutes ko 30 minutes ne. Normally shine misali swing points din da muke da shi shine asalin kamar external structure din mu. Price action din da yake a cikin wannan misali like internal structure din you can assume cewa kamar is like M1 ko kuma M5, for example 1 minute or 5 minutes time frame. So kaga menene whatever da kake gani a cikin wannan misali gurin is like internal structure kenan. So abin da ya kamata ka fahimta shine for example idan ka ɗauki misali fib naka zaka ce okay, zaka ce ga lowest point inda kake da shi ga highest point inda kake da shi, sai ka ce where is your fib, sai ka ce daga wannan lowest point inda kake da shi zuwa highest point inda kake da shi. So this is where you are going to be looking for your POIs. Like for example let's say POIs inda zaka yi trading. Nan normally wani zai iya identifying ya ce for example there is POI everywhere. So ba za ka yi complicating kanka wannan ba. POI din da kake da shi ko kuma I'm not even getting into that. Idan kuna buƙatar na yi video akan yadda nake mapping out POI na with precision and high quality POI, qualified ones da za ka iya trading with like almost, how will I say, it's not possible to say every POI will succeed, but za ka samu good strike rate ya zama da cewa you are acting with precision a wannan market in cewa you are getting good quality zones wanda misali za ka yi trade da su. So idan kuna buƙatar wannan video ku comment a comment section na wannan video either a YouTube ne or TikTok or any way, insha Allah zan duba in gani idan kuna buƙata a mai do the video. Yanzu abin da nake so ku fahimta anan shine anything da yake kasan wannan 50% din discount price ne. So menene zaka iya looking kai bayan wannan market din. So for example kuma the moment aka ce muna da wannan swing structure din haka da muke da shi, muka samu like something like this, let's say for example muna expecting cewa normally market din nan will go on to create higher high. This is expectation din da muke da shi, right? So if this market failed to create higher high, menene muka yi breaking wannan previous low, idan still muka yi breaking wannan low din da yake previous one, ba mu yi breaking the last low din da yake anan ba, this is still internal structure. It can be cewa wannan 5 minutes ne. Menene muna duban kamar let's say M30 kamar 30 minutes time frame kenan ko kuma 45 minute time frame. I'm using this, zaka iya amfani da either H1 kake amfani da shi, H4 ne, depending on ya danganta, shine external structure ɗinka kenan. So ka sani akwai internal structure, you have to pay attention. Idan muka yi breaking wannan misali like last low ɗin da muke da shi a price action ɗin mu misali for example let's say hakan. So normally wannan yana signifying cewa this market has changed. Instead of we looking for longs kamar yadda misali muke maybe looking for buy, let's say for example lokacin da price yana a nan gefen mun identifying wani POI, maybe let's say mun samu entry namu based on this point haka. So da muka samu like entry namu based on this, so let's say our SL is somewhere here below the low, right? So what I need you to pay attention is, let's say maybe like we are doing 1 to 3, like 1 to 3. Normally if you are doing 1 to 3, here you have already taken some profit from the market using this analogy that I'm giving you. So let's say again for example the time that market stay flipping into misali trading menene bearish price action kenan, right? So buyers naka zai switching from looking for longs karawo looking for shorts. So abinda hakan ke nufi shine for example abu mai sauki, you are going to say okay, normally yanzu wannan is the potential lowest point inda kake da shi. So as I'm saying wannan shine misali potential lowest point inda kake da shi. Da ka gani you haven't confirmed yet, shine misali lowest point inda kake da shi, but let's assume a wannan scenario din this is potential lowest point inda kake da shi. So menene kenan
you are going to identify cewa where is the highest point in da kake da shi. Zaka ce alright, a wannan scenario din the highest point in da kake da shi higher low ɗinka kenan this zone. So menene what you are going to be looking for is short positions now. But menene you are not going to say immediately zaka yi jumping ka fara looking for wannan short positions din ba. Abinda zaka yi, you have to be like a sniper. Ba za ka ce whatever movement da ka gani a market din nan you are going to be shooting ba. No, za ka ajiye hankalinka ne ka lura cewa okay, what is the best way da za ka yi trading wannan misali market din depending on abin da kake trading a wannan time din. So this I'm giving you example na wannan discount and premium price in to the highest level. Abin da za ka yi graphing a wannan trade a wannan lecture din kai amfani da shi a trade naka kenan what will improve you. Either misali already mafi yawan kun san premium and discount, amma menene akwai wasu abubuwan da you may know wasu abubuwan kuma baka sani ba. With getting some lectures kamar irin wa'annan abu ne da zai taimaka ma. So kar ka manta har yanzu idan baka yi like wannan video ba, ka yi like wannan video dan idan kana da wani tambaya da kake da su kaga an amsa maka, kai dropping comment a wannan video, insha Allah zan kokari na amsa maka wannan. So for example a wannan scenario din the moment misali muka yi flipping trading misali bearish market, we are no longer looking for buys, we are looking for sales. So for example let's say price ya mana creating something like this, misali ya bamu wannan as our lowest point inda muke da shi, sai price ya fara retracing kamar haka. Don't forget abinda na ce internal structure, you can assume cewa wannan is all part of internal structure din da muke da shi. This is what I'm telling you guys. Zaka iya assuming cewa wannan duka part of internal structure da muke da shi ne. Wannan misali black line din da yake anan. So menene? Ka san ga external misali points ɗinka kenan. This is swing high din da kake da shi. Wannan price action din. This is kuma swing low din da kake da shi. So abinda zaka yi a wannan part din shine abu mai sauki ne. You don't have to complicate anything. Abu mai sauki zaka yi a wannan part din. So abinda zaka ce next thing da zaka yi identify misali shine okay, zaka dauki fib naka for example. Idan ka dauki fib naka zaka ce you are using from lowest point inda kake da shi, for example this, to the highest point inda kake da shi, swing high naka kenan. So you have swing high ɗinka anan. So anything below wannan 50% in you are no longer looking to trade it. Saboda menene it doesn't meet abin da kake nema. Anything below wannan misali 50% in you are not looking to short it. Anything above wannan 50% in shi kake looking cewa kana so misali kai shorting. There's some time if you have understanding misali wasu advanced abubuwa zaka iya trading wannan misali complex pullback inda za a samu wanda is only for some short time period. It's not like normally main push da za a ce zai dauke ka tsawon lokaci kana trade kamar irin wannan misali price action din you are following trend ba. Wannan misali counter trend ne. So if you are not yet misali wani level a market din nan kai following trend kawai ka jira trade dan jiran da zaka yi na wani lokaci is worth it da ka je kana misali kona kudin ka a wannan market. So for example let's say anything that is here below 50% and we are not interested a shi. What we are looking for misali zones din da suke misali cikin wannan gefen. So we are going to identify kamar misali zones guda biyu. For example let's say muna da wannan zone din. Alright, I'm not using the right tool. For example let's say muna da zone guda biyu da muke identifying. Muna da wannan misali zone din for example shine extreme zone namu kenan. Then kuma we can identify another zone. It can be the decisional wanda yayi causing menene breaking wannan previous low din da muke da shi. They will be decisional, wato like wani pullback da aka samu on internal structure misali wanda dai a sellers da suka yi breaking wannan previous misali low din da muke da shi kenan gashi nan akai misali samu MSS din nan market structure shift kenan, change of character depending on duk abin da zaka kira shi. So let's say misali this is the decisional. Wannan decisional din misali for example da kai identifying is what still above 50%. Kana selling misali daga premium price misali zuwa discount price. I hope I'm making sense. So wannan like literally is all you need. For example as a starter, as wani wanda kake ganin cewa ka fara understanding wasu abubuwa a market din nan. There are more advanced things inshallah da zan video na kawo muku.
So I'm just taking my time. Lokacin da na samu time zan sharing abu valuable da ku wanda however da kake ganin kanka misali a wannan market ɗin, there will be some abubuwan da idan kana ƙara misali neman knowledge ka san su amma menene yadda wani zai explaining wannan abu, it will misali open your eyes more clearly a wannan market ɗin da ce oh so thing da kake gani a shiga yadda abun yake. So let's focus on this. Nan normally misali mun san cewa we are going to be looking for ourselves. So it can be cewa wannan trend ɗin da ke tafiya, for example, is moving like this. It can come to this decisional, we're making another lower low. It can normally come to the extreme before making lower low. Kuma menene the trend can change. Muna iya zuwa a wannan extreme point ɗin. Menene muna expecting cewa misali mai trading misali lower prices mu ƙara shifting trend ɗin nan kenan. So if trend ɗin nan ya ƙara shifting, for example, let's say you are trading lower prices, yanzu kuma mun koma trading higher prices, menene you are no more looking for wannan misali, for example, buys kenan, you are no more looking for shorts, you are looking for buys opportunity. So this is all you need to understand. Then if I take you to a previous trade that I literally lose the entry, so this is previous price action normally that I'm showing you guys. So for example, let's say kayi fulling pip naka, kayi identifying zones ɗinka da kake so kai trading da komai, you have identified everything. This is the lowest point in da nake da shi a price that I'm willing to trade a wannan time ɗin. This is the highest point in da nake da shi that I'm willing to trade a wannan time ɗin. So all I have to do is misali in ɗauki pip na, kamar for example wannan da na ɗauka. What I just have to do is zan ce ina swing low ɗin da nake da shi a wannan time ɗin. This is swing low ɗin da nake da shi a wannan time ɗin. Then sai in ce where's the swing high ɗin da nake da shi. This is swing high ɗin da nake da shi at that moment kenan. So I will say anything da yake below wannan 50% ɗin, I'm not willing to short market a wannan time ɗin. Anything above wannan 50% ɗin, like zones in da zan selecting, that is where I'm willing to short this market. So this is a trade da recently na ɗauka. By the way, if you are interested to join my trades, zaka misali shiga Signal group now, you can check like description on the video ko kuma bio now for access to wannan group ɗin, but premium group ne. Ina da lifetime access, I have kuma monthly access depending on abin da kake iya afford a wannan time ɗin. But I'm very sure within short amount of time zan daina karɓar lifetime like members a wannan group ɗin, zan ɗauki monthly members kawai. So you can use the opportunity as long as you can catch on it. So let's say for example wannan trade in da nake da shi anan, we expand it like this. So na san cewa whatever is here below wannan like 50% in, I'm no more looking for it. Anything that I'm looking shine is something that is above 150%. And this is trade that I lose the entry, but ina so na ba ku example ne with recent price action ko ga abin da nake duba misali a wannan time din. So anything above wannan line din shine abin da nake looking for shorting a wannan time din ba, right? So this misali refinement nawa da sauran abubuwa yana daga cikin abin da yasa ne losing ma misali entry a wannan time din. Na san yadda nake trade, na san abubuwan da nake following. This is a checklist that I'm following. This is like ina da normally playbooks guda 5 da nake following. Idan na zo a market zan duba na ga what is going on. Ɗaya daga cikin playbooks ina, is it present a market? If it's present, I trade it. If ɗaya daga cikin playbooks ina is no more present a market, kuma I just sit on my hands in ci gaba da sauran abubuwa na da nake. So for example, wannan checklist din misali have identified komai da nake bukata. Is normally wasu playbook da nake da shi, wani yana da 5 checklist, wani 6, wani 7, wani up to 10, wani 5. Ya danganta daga playbook inda zan trade a wannan time din, depending on situations in the market take a wannan time kenan. So for example, a wannan time din ranar ko da nazo, by the way, this is not something, how will I say, da ya dauki lokaci. It's literally like you can see the date. It's on 19th of November that I actually missed this entry. So I already know ga abin da nake trade. I'm looking for premium prices da sauransu. So anything that is not premium price, I'm not interested a wannan misali abu. So this is something
simple and easy that if you can follow the analogy of wannan premium and discount prices in zai taimaka maka yin wanda ka yi selecting right zones din da ya kamata kuma ka yi understanding swing points naka most importantly kenan. So if you have not yet understand abin da ake nufi da wannan swing point naka in order ka yi validating actual swing point inda kake trade, I have a video zaka iya clicking nashi ka je ka duba ka gani if a YouTube kake kalla kenan in order ka san wannan swing points din da yadda zaka iya validating nasu. Da wannan nake cewa kuma if kana da wani tambaya da kake da shi whatever it is kai dropping comment a wannan video din zan kokari na ga na amsa insha Allah. Then don't forget to like this video. Zan ga ku a video na gaba. This was shot by AB Tech.